Happy January 1st. Feliz primer día de enero. And we're recording this on January 1st. Estamos grabando esto enero primero. It's almost 70 degrees. Es casi 70 grados. And I would like to believe that this is the way it's going to be the rest of the year. Me gustaría pensar que se iba a quedar así todo el año. But we've got January to go through. Pero todavía tenemos enero. You know, a lot of people talk about New Year's resolutions. Mucha gente habla de las resoluciones de nuevo año. And sometimes I like to call them New Year's revolutions. A veces me gusta decirlos que es el año nuevo de revoluciones. And you find that there's some people that are critical of them. Y hay gente que son críticos de ellos. That we shouldn't even try. De no debemos de tratar. But there's something in the human heart about new beginnings. Pero hay algo en el corazón del ser humano de nuevos empiezos. Starting over and renewal and all of those things. Renovar y empezar otra vez, todas esas cosas. And we see that theme throughout the Bible. Y vemos ese tema en toda la Biblia. Redemption. Redención. You know, it's all about redeeming the time, redeeming our lives. Redimiendo el tiempo y nuestras vidas. So I think it's a good idea to have some kind of goals, revolutions, or resolutions, whatever you want to call it. Y es bueno tener esas metas. So I just want to give you 5 that are real easy to follow. Y quiero darte 5 que es muy fácil a seguir. And you can do it with your hand. Y puede hacerlo con su mano. So number 1, we're going to start with the thumb. Número 1, vamos a empezar con el dedo gordo. Now, have you ever tried to pick anything up without using your thumb? ¿Ha tratado de levantar algo sin usar ese dedo? It's impossible. Es imposible. You're not going to get not anything very heavy lifted, that's for sure. Y por seguro no vas a levantar algo tan pesado. So the thumb is very important. Porque ese dedo es muy importante. And so let's say that this is our relationship with God. Y vamos a decir que ese dedo es nuestra relación con Dios. And this is our resolution to grow closer to God. Y esta es nuestra resolución a acercarnos más a Dios. Now you can do that a lot of different ways. Y puedes hacer eso de diferentes modos. And people, you always hear people say, you got to pray more, you got to study the Bible more. Y oyes a la gente que dicen que tienes que leer la Biblia más y orar más. Those are important. Y son importantes. But I want to tell you, the main thing is the relationship that you establish with Him. Y quiero decirte algo, la cosa mayor es tener una relación establecido con Dios. He wants that closeness with you. Él quiere acercarse y tú que te acercas a Dios. So make it, here's a consideration, make it a goal. Aquí es una consideración, hazlo una meta. That you're going to try to spend more quality time with Him. Que vas a poner más tiempo en calidad con Él. Now you can read, and that's easy. You read the Bible, and that's easy enough. Y es fácil, suficiente que estás leyendo la Biblia. And you can pray. There's, just like we're talking right now, that's easy. We can talk to God. Y podemos hablar con Dios, es fácil hablar así como estamos hablando. But you know what's really hard? Pero lo que sabes, lo que es más duro, With all the noise that's around us, con todo el ruido que está alrededor de nosotros, getting quiet. ponernos quietos, Getting quiet with God. poner quietos con Dios. That's when we can hear Him. Es cuando podemos oír a Él. And we humans are horrible when it comes to hearing. Y nosotros como seres humanos somos horribles para oír. We've got 2 ears and 1 mouth, Tenemos 2 oídos y una boca, but we act like we've got 2 mouths and no ears. pero tratamos las cosas como si tuviéramos 2 bocas y un oído. So here's your thumb. Spend more time developing that relationship with God. Y aquí es tu dedo gordo, pone más tiempo en relación con Dios. Here's the next one. El siguiente dedo. This is the finger we use the most Es el dedo que usamos más. because we're always pointing it at somebody and scolding and criticizing. Porque siempre le estamos dando ese dedo a las más personas criticando. So maybe this is something that we need to do. The relationships that we may have harmed with this, Y las relaciones que hemos dañado haciendo esto, let's make a commitment to reestablish those with love and kindness. hacemos un compromiso a establecer eso con bondad y amor. If you've got a relationship that is broken with somebody because of this, Y tienes una relación con alguien que está quebrantado porque hiciste eso, don't go to it with the goal of expressing how right you are.
No vas con la meta expresando tu punto de vista que eres en el derecho, but go with the goal of, in love, establishing a relationship, pero va con la meta para establecer amor y hacerlo en amor. whether you come into agreement or not, Y si vienen de acuerdo o no, because relationships are very important to God. porque relaciones son muy importantes a Dios. And the Bible is very clear that if you're living with broken relationships, then you've got a broken relationship with the Father. Y la Biblia está muy claro, si estás viviendo en relaciones quebrantados con gente, estás viviendo una relación quebrantado con Dios. And then we've got the middle finger, that's the longest finger. Y luego tenemos el dedo del medio, que está el dedo más largo. That is our outreach finger. Es esto que alcanza a los demás. Set up some ways that you are going to do outreach, reach others, make things better for others somehow throughout this year. Hace unos notas que vas a tratar de alcanzar más gente o hacer algo bueno para alguien más. Maybe you'll do some projects in the church or help with certain needs where they need more people to help. A lo mejor vas a hacer unos proyectos en la iglesia o ayudar a otra gente donde ellos necesitan ayuda. And maybe it's donate time to the help center or something like that. O donar su tiempo, ayudar en el centro de ayuda. And maybe you don't have time, but you have money. Donate some money to some programs that are helping the poor. A lo mejor no tienes tiempo, pero sí tienes dinero. Da dinero a los programas que ayudan a los pobres. Remember this, that God is a giver. Acuérdense que Dios es un dador. He gave his only son. Él dio su único hijo. And children of his are givers. Y hijos de Dios son que dan. And then the next finger is the finger that we wear one of our most precious things, our rings on. Y el siguiente dedo es el dedo de anillo que ponemos usualmente el anillo de matrimonio. So obviously we're talking about family. Obviamente estamos hablando de familia. We may be talking about husbands and wives developing closer relationships to one another. Esposos y esposas haciendo cosas para acercarse unos con otros. But we need to be focused on our families. Pero necesitamos ser enfocados en nuestras familias. Love your families. Dar amor a su familia. Demonstrate love. Demostrar amor. And so make that a resolution for you, that you're going to have a closer relationship with your family. Hace una resolución que vas a tener, estar más cercano a tu familia. Your brother, your sister. Tu hermano, tu hermana. Husbands and wives. Esposos y esposas. Yeah, that's the key, is the family. So important. Eso es el clave a la familia, es muy importante. So I listened to an expert on homelessness. Yo oí un experto en las personas que no tienen dónde vivir. He was taking a walk down Skid Row, and there, of course you could see all the homelessness going on there. Y él estaba andando en una parte de un pueblo donde estaba toda la gente viviendo afuera. And then the guy that was interviewing him asked him, "How does this happen?" Y alguien que le estaba platicando con él, haciendo entrevistas, dijo, ¿cómo puede pasar esto? And the expert says it's just like an onion. You take an onion, you start peeling all the issues away. Y cuando ves esto, es como un cebolla, que quites cada parte de cebolla y luego empiezas a ver. You peel away poverty, Quitas la pobreza, substance abuse, quitas el abuso de cosas. all of the issues, all of the mental issues associated with that. Y todas las partes de la mentalidad que toca eso. They said when you get down to it, it's a broken family Y cuando vas al profundo vas a ver que es familia quebrantada. that caused it. Que causó esto. So we need families that are strong as role models and families that can make a difference. Necesitamos familias que son modelos para ver y que hacen una diferencia. Amen. So the last one is the pinky finger. El último es el chiquito dedo, It's the littlest, es el más pequeño. but this resolution is you. Esta resolución es usted. You've got to take care of yourself. Tú te tienes que cuidar. You see, when you're on air flight, and they're talking about the mask windows drop down, they say,
get your mask on yourself first before you can take care of anybody else. Cuando estás en el avión y bajas la máscara de oxígeno, siempre te dicen, cuídate a ti primero antes de los demás. If you're not healthy, if you're broken, you're not going to help anybody else. Porque si tú no estás saludable y estás quebrantado, no vas a poder ayudar a otros. And people need you. Y la gente te necesita. So there's a lot of things that you can do with that. Y hay muchas cosas que puedes hacer con eso. And I would like for you to spend time and just say, what do I need to do? And spend that quiet time with God. What do I need to do to improve, change, transform myself this year? Y puedes poner tiempo con Dios para decir, ¿qué puedo hacer para hacer una diferencia en mi vida o cambiar? Do I need to up my skills at work? Necesito aprender más cosas en mi trabajo Get more training? o recibir más entrenamiento, Learn another language? aprender otro lenguaje, Get a college, start working on that college education. o empezar secundaria. But the other thing you need to do, because there's so much stress all around us. Y otra cosa porque hay tanto estrés alrededor de nosotros. And in coming out of the pandemic these last 3 years, there's just been a lot of mental anguish. Y saliendo los últimos 3 años de esta pandemia, ha sido mucho tristeza, sufrimiento. Maybe you just need a counselor or a coach to help you through life, A lo mejor no necesitas un consejero, un coach para ayudarte en la vida, to kind of get you back on track. para ponerte otra vez en el camino. There's nothing wrong with that, Y no hay nada mal con eso. because you want to be fully functioning and aware and engaged in what God has for you. Pero quieres mover en esta vida y todo lo que Dios tiene para ti. And sometimes we need help. Y a veces necesitamos ayuda. And the other thing that this leads to is our physical well-being. Y otra cosa que eso nos lleva es a nuestra sanidad físicamente. And when we talk about resolutions, this is what I'm going to go on a diet. That's always the big one. Siempre una resolución grande es que voy a ir en dieta. But what I want to talk to you about is being healthy. Pero lo que quiero hablar es estando saludable. And make those food choices that are healthy, that you know are healthy. Escoges comidas que son saludables. And then one more thing, take vacations. Y otra cosa, toma vacaciones. Do you know that the happiest countries in the world, that people are the happiest in Scandinavia because they take a lot of vacation? La gente en unos países están más contentos porque toman bien vacaciones. But we Americans, we find our self-worth in how hard and how long we work. Los americanos nomás siempre ellos quieren que uno trabaja muy largo horas y mucho tiempo. Take a vacation. Toma vacación. Take a vacation with your family. Toma vacación con tu familia. Spend time. And that's when you get into these areas, this is when you become creative. Y cuando entras en esta área es cuando seas creativo. And this is when you can hear God. Es cuando ahora puedes oír a Dios. And sometimes just getting off work and taking a walk by the creek. Y a veces nomás saliendo del trabajo y toma un camino y camina por el agua. That can be like a mini vacation. Puedes hacer como una vacación mini. And being outside and the beautiful outdoors and nature Y estando fuera en la naturaleza hermoso, does something for you. haz algo para usted. So those are the things I want to encourage you to do. Y esas son las cosas que quiero animar que hacen. Take care of yourself. Cuídense. Focus on your family and your marriage. Those that are close to you. Enfóquense en el matrimonio y los que están cercanos a usted. Find some projects to contribute to that makes humanity and life better. Busca algo que ayuda al ser humano y hacer la vida más mejor. There's something about helping others that does something inside you. Hay algo en ayudar a alguien más que te hace algo bien adentro. And remember, when you're pointing this finger out, Acuérdese cuando estás poniendo el dedo a otro, you got 3 more pointing back. tienes 3 hacia usted. So if you've been critical of somebody else, you also need to examine how people been critical with you. Si estás crítico con los demás, mira a ti mismo a ver si la gente está crítico de usted. And have you blown off what they told you? ¿Y has nomás dejado a un lado lo que te han dicho? And when I was a little kid, my mom used to say, sometimes your enemies are your best friends. Mi mamá cuando yo era niño me decía, tus enemigos a veces son tus mejores amigos. Because they're not afraid to point out something you need to be aware of. ¿Por qué? Ellos no temen decirte la verdad. And then spend that time with God.
y tomar tiempo con Dios. Listen to Him. Óyelo. Amen. And I think those 5 things, if you'll remember those and apply them, I think those are things that will make a big difference in 2023, and we'll have a great year. Si haces esos 5 cosas y aplícalos, eso te va a ayudar a tener un buen 2023. God bless you all. Dios los bendiga We will see you Sunday. y nos vemos el domingo. Amen.